Ama kweli mpenzi mtazamaji, ya mgambo ikilia ina jambo. Bila shaka zimetimia saa 1 kamili saa za Afrika ya Mashariki, tarehe ikiwa ni 8 mwezi wa Disemba mwaka wa 2024. Karibu sana kwenye kipindi cha Darubini ya Wiki, kipindi cha kila leo hapa kwenye runinga ya YOUNIB. Jina langu ni Hezron Asewe, niko hapa kukupakulia yote ambayo yametendeka wiki nzima. Andamana nami hadi tamati. Karibu sana mpenzi mtazamaji, tuandamane sako kwa bako. Rais William Ruto sasa anataka baraza la magavana nchini kuipa serikali ya taifa shilingi bilioni 2 kutoka kwa mgao wa kaunti uliotolewa juzi ili zisaidie kulipa deni linalodaiwa serikali na shirika la KEMSA. Rais anasema shilingi bilioni 2 kutoka kwa magavana zikipatikana kati ya zile bilioni 60 walizopewa hivi majuzi, serikali itaongezea tu shilingi bilioni 1.5 ili kumaliza deni la KEMSA na kurahisisha usambazaji wa dawa katika hospitali. The challenges of fraud and corruption that had bedeviled the NHIF, they will never be, as so long as I am in charge, they will never be in our universal health coverage plan. Nobody was forced, and nobody, you have to be a fool to be forced to sign the wrong thing, and you actually sign. Where you know, and you go and announce that I was forced. We have costed the equipments, we have costed the drugs, we have costed the services with experts, the procurement of any equipment. The one that I see people talking about in the media. There was a procurement process. It was carried out between the counties and the national and the Ministry of Health. There is no obligation on any county to get any equipment from any supplier. Rais William Ruto amewasihi vijana wasishawishiwe na sauti kinzani ili kuidharau nchi yao. Rais amesema ni wakati wa kutetea taifa la Kenya na Wakenya wanafaa kukataa watu wenye mitazamo ya kubeza taifa lao. Rais alizungumza wiki hii katika kaunti ya Taita Taveta katika hafla ya kufuzu kwa maafisa wa kulinda misitu wa KWS. Musikubali mtu awashawishi kudharau nchi yenu. Nchi ya Kenya ni nchi yenu na hatuna nchi nyingine. Nchi ya Kenya ni mali yetu na ni haki yetu, na sisi inatulazimu sisi tutetee na kulinda taifa letu la Kenya. We must defend our country. We must never allow negative elements to scorn our country, to demean our country, to spread negative messages about our country. Kenya is first and foremost our home, and we must defend this country together. For the first time, the government of Kenya is directly supporting community conservancies with infrastructure projects such as roads and water supplies for communities, livestock and wildlife. This passing out parade has the highest percentage of ladies ever in the history of Kenya's ranger recruitment. Mtazamaji, tukisalia katika taarifa za kitaifa ni kwamba Rais William Ruto ametangaza kuwa kaunti ya Kilifi itakuwa mwenyeji wa viwanda zaidi ya 200 katika eneo huru la biashara la Vipingo kufikia mwaka ujao. Katika kongamano la kitaifa la uwekezaji la kaunti ya Kilifi, Ruto alisema kuwa ujenzi utaanza mapema mwaka wa 2005. To showcase Kilifi County as a premier investment destination, today we have issued the approval letter to Vipingo Special Economic Zone. In furtherance of your policy, we've made an application for part of this land to be a special economic zone, and hopefully soon the same will be granted
so that we can catalyze even more investment in this particular region. Through modernized infrastructure, thriving export processing zones, and special economic zones, we are demonstrating the power of devolution to deliver real, tangible, and transformative outcome. But today we're very pleased to launch our next effort in enabling youth to get the training and the jobs that they need. Efforts to modernize port infrastructure are bearing fruit. Lamu Port, now fully operational, handled 27,000 metric tons of cargo from 36 vessels in 2023. Reduced tariffs and extended free storage periods have further enhanced its appeal, driving growth and opening new trade corridors. Instead of subdividing the 3,000 acres into little plots that would have not as much meaning, they have decided to consolidate that 3,000 acres into a special economic zone that will see greater investment in Kaloleni and in Kilifi County. Beyond industrial growth, the national government is committed to revitalizing the tourism sector, both in the coastal region and across the country. Wahudumu wa afya chini ya muungano wa KUKO wametishia kusitisha utoaji huduma kuanzia tarehe 23 mwezi huu kufuatia kuanzishwa kwa bima ya afya ya jamii ambayo wanadai ina ubaguzi. Wakiandamana nje ya jengo la Wizara ya Afya, wametaka bodi ya bima ya afya ya jamii SHA itengenezwe upya, wakidai ina ufisadi mkubwa. Wakati huo huo, madaktari wanagenzi wa muungano wa KMPDU nao waliojiunga nao katika maandamano yao wameitaka Wizara ya Afya kutoa fedha walizoahidiwa ili wapokee mishahara yao ya miezi 4 iliyocheleweshwa au wajiunge na wenzao katika mgomo huo. Under NHIF, the clinical officers were allowed to register their facilities. But when Dr. Abdi and his team sat illegally against the SHA Act, against the Health Act, against the Clinical Officers Act, they decided they are not going to empanel and contract facilities by clinical officers. And this means that more than 6 million Kenyans cannot be able to access health services. Dr. Abdi Mohammed and his team must go home. Your board iko na the highest ranked medical personnel ambaye ni Director General. Hata yeye ameungana mkono kuvunja sheria. Kwa hivyo hatoshi kukaa katika hiyo ofisi. 98% of the ophthalmology and cataract surgeries are done by clinical officers. Majority of the ENT procedures are done by clinical officers. Most of the oncology services are done by clinical officers. For them to deliver that quality service, they must pre-authorize diagnostics, they must pre-authorize procedures. And you know what we have been paid? We have been paid nothing for the 4 months. The ministry, which is full of PR, on Saturday the CS made a press conference saying she deposited and she has paid the interns in full. We want to tell you, YOUNIB Media House, that that's not true. Now Muchina reduced to 70,000, which was a stipend. Up to now, as we talk today, others have received that money, but like personal, it's like 33,000 in a month, which is wrong because we agreed to 70,000. Have been in the field without pay, and right now, the court has given us 90 days to have a conversation with them. And secondly, His Excellency the President set up a task force to look into all the issues regarding the interns. It is important to note that the government is committed. This week, we have released the intern stipend as set by the SRC. The court has directed that we are given 90 days to discuss whether to pay 206 or to pay 70. Na mtazamaji, sasa twende bungeni ambapo bunge limeahirisha vikao vyake vya kawaida vya kikao cha 3 kabla ya mapumziko ya muda mrefu kuanzia tarehe 6 Disemba hadi Februari tarehe 11 mwaka ujao. Kiongozi wa wengi katika bunge la Seneti Aaron Cheruyot alipongeza sana bunge hilo kwa kuhitimisha miswada muhimu kama vile ya kahawa, chai na sukari, na ambayo itawanufaisha sana wakulima katika kaunti mbalimbali, pamoja na mswada wa rekebisho ya uchaguzi.
We have debated, Madam Speaker, handled matters of grave national importance with such decorum and admiration that made many citizens appreciate the wisdom that brings together this House. Madam Speaker, we have considered so many bills that are people-centric, institution-sensitive, Madam Speaker, like the bill to give autonomy to county assemblies, which is now before the National Assembly. We've handled the tea amendment bill, coffee, sugar bill, Mr. Speaker, for our farmers. Madam Speaker, there is just so much that we've done that today, as I retire to bed, I retire a very proud majority leader. If we don't deal with this issue of pending bills, we're just going to be wasting our time. We're going to be digging a bigger hole and a bigger hole. The Controller of Budget has made her statement that there are certain counties that have been rated high in terms of the development absorption. But if you go to those counties, and we sit in Public Accounts Committee and PIC Committee, you will realize that the amount of pending bills is serious, and it is something which will bring this country into a halt. People have killed themselves. Let us make it a priority in the next coming session that we follow the implementation. And this is why, Madam Speaker, I keep insisting that we need an implementation committee to be able to follow through. Mtazamaji, sasa wacha tugeukie masuala ya elimu, ambapo waziri wa elimu Julius Ogamba ametetea uamuzi wa serikali kubadilisha shule 348 za bweni kuwa shule za kutwa. Akifika mbele ya kamati ya elimu ya Seneti, waziri huyo alisema hadhi ya bweni kwa shule zilizoathiriwa itarejeshwa tu iwapo shule hizo zitafuata kanuni za serikali. Wizara ya Elimu inatarajiwa kufanya duru ya pili ya kutathmini usalama wa mabweni katika shule zote mwaka ujao. Particular individual school has a report of the discrepancy or the failures to meet the quality safety standard. So those ones who have already done, completed, they are being reopened. So, but there are others who, for example, had opened boarding sections without registration. They opened on their own. There is a school, they've opened, they're running a boarding section, and our teams are seeing that for the first time when they went to inspect, because they never applied for it. You see, so those ones had also to be now reassessed to confirm that they meet the standard. Even the schools that whose boarding sections were closed, there is a safety manual that each boarding school is supposed to adhere to, and this is the manual that was used to audit whether they met the requirements, and those ones that did not meet were the ones that were informed individually by report that if you do not rectify, you will not open in January as a boarding, you will continue running as a day school, because of the circumstances that we find ourselves in this ministry. And some of them are complaining that they were just told to do one or two things. And the ministry never got back to them to see to it whether to confirm whether they had done that, whatever they were supposed to do or not. In fact, some of them are saying that nobody even communicated to them. I am aware that some of the schools had maybe 1 or 2 or 3 issues that needed to be done, and some of them have rushed and they've done. And once they have done, they request our county quality assurance officers to revisit and give them clearance. What is critical is for us to know that our officers did not close any school on the boarding side that met the requirements. So the issues that have arisen are issues that have arisen post the audit. Na mpenzi mtazamaji, kwa taarifa hizo za elimu, ninaenda katika pumziko la muda mfupi na kuomba usiondoke, kwa sababu nikirejea upande wa pili nitarejea na taarifa za kimataifa. Usiondoke.
Je, wewe ni mfanyabiashara katika sekta ya elimu, afya bora, usafiri ama unamiliki kampuni yoyote ile? Ungependa kupata fursa ya kutangaza biashara yako ili kuwafikia wateja zaidi? Usikonde. Runinga ya YOUNIB inakupa fursa ya kupeperusha matangazo kuhusu bidhaa na huduma unazotoa kwa bei nafuu. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kupitia nambari za simu 0750344700 ama kupitia barua pepe marketing@younibtv.com. Jinyakulie leo. YOUNIB TV, ever the best. Karibu tena mpenzi mtazamaji, na sasa tuangazie taarifa za kimataifa ambapo rais mpya mteule wa Namibia Netumbo Nandi-Ndaitwah almaarufu NN amekuwa rais wa pili mwanamke kuchaguliwa Afrika. Nandi-Ndaitwah amefuata aliyekuwa rais wa Liberia Ellen Johnson Sirleaf aliyechaguliwa rais wa 24 na kutumikia Liberia kati ya mwaka wa 2006 na mwaka wa 2018. Mbali na hayo, Nandi-Ndaitwah ndiye rais wa kwanza mwanamke kuchaguliwa nchini humo baada ya chama cha tawala cha SWAPO kumtangaza kuwa mshindi wa uchaguzi uliofanyika wiki iliyopita. Akituma jumbe za pongezi, rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan alimpongeza Nandi-Ndaitwah kwa kuchaguliwa, akisema kuwa sasa yeye ndiye ameweka historia ya kisiasa nchini humo. Therefore, the SWAPO party-led government, inclusive of ministries, state-owned enterprise, regional councillors, and local authority councillors, will be held accountable for the implementation of the SWAPO party election manifesto. You know, when the people are going to ask us 5 years, they will not say this municipality is under who. They will just say everything as a SWAPO. And that's why we have really to be firm. We must now make all the efforts to make sure that what we promise our people is fulfilled. The time is now to address all known gray areas and challenges that we face without fear or favor. We have done a lot, and that's why gray areas. They are gray areas we have to accept. But what we did is a strong foundation. Mtazamaji, sasa wacha tuvuke bara la Afrika twende Korea, ambapo wabunge wa Korea Kusini siku ya Jumatano walitishia kumtimua Rais Yoon Suk Yeol baada ya kutangaza sheria ya kijeshi na kuibatilisha saa chache baadaye, na kusababisha mzozo mkubwa zaidi wa kisiasa katika miongo kadhaa katika nchi hiyo yenye uchumi wa 4 kwa ukubwa barani Asia. Hatua hiyo iliyotangazwa siku ya Jumanne usiku iliwashangaza raia wa Korea Kusini, ambapo Yoon aliita jeshi ambalo lilitoa amri ya kupiga marufuku maandamano na shughuli za bunge pamoja na vyama vya kisiasa, na hivyo basi pia aliweka vyombo vya habari chini ya udhibiti wa serikali. Naam, mpenzi mtazamaji, hadi hapo sina la ziada ila kulikunja jamvi langu la Darubini ya wiki, na
Shukrani za dhati sana kwa Elias Muchina pamoja na Eunice Mutua ambao walihusika kwa njia moja au nyingine kufanikisha taarifa hizi za leo. Kutoka kwangu sina mengi. Ungana nami tena wiki ijayo kwenye taarifa zingine kemkem za Darubini ya Wiki. Jina langu ni Hezron Asewe. Kwaheri.